फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल माई टिউটোরিয়াল স্কিম। আজকে আমি তোমাদেরকে আমাদের ক্লাস 9 দাফ এন্ড দাতের যে কোশ্চেন ব্যাংক আছে সেখান থেকে আমি আজকে তোমাদের লেসন 2 এর অল অ্যাবাউট এ ডগ যে সমস্ত রিডিং কম্প্রিহেনশনগুলো আছে, যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আছে, আজকে আমি তোমাদেরকে অল অ্যাবাউট এ ডগের প্যাসেজ 1 এর যাবতীয় কোশ্চেনগুলো করিয়ে দেবো। তো চলো আমরা দেখে নিই আজকে আমরা কি কি করতে চলেছি। At first প্যাসেজ 1 এর আমাদের যে সমস্ত এমসিকিউগুলো আছে সেগুলো আমরা কমপ্লিট করে নিই। ইট ওয়াজ এ বিটারলি কোল্ড নাইট, দ্য ইস্ট উইন্ড কাট লাইক এ নাইফ, দ্য প্যাসেঞ্জার্স হু গট ইনটু দ্য বাস ওয়ার 2 women and a man. The younger woman carried a little Pekingese dog. The little dog was beady-eyed. The conductor had been waiting for this opportunity. The conductor had a general fog grievance about everything. The conductor seemed to have a particular grievance against everything. To have a particular grievance against passengers. The conductor shivered at the door. The young man wanted to give her name and address. The young woman had a cough. Her male companion said that it was nonsense. The conductor stopped onto the pavement. It was the conductor's moment of triumph. The conductor had on his side the law. Everybody in the bus was on the side of the lady. বিদাকের যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আছে দেখো, হাউ ওয়াজ দ্য ওয়েদার অন দ্য নাইট অফ দ্য নাইটার্স জার্নি, লেখকের যাত্রার দিন রাতের আবহাওয়াটা কেমন ছিল। In the story all about a dog, the weather on the night of the nighter's journey was bitterly cold. How were the vacant places filled when the bus stopped? কি করে ফাঁকা জায়গাগুলো পূরণ হয়েছিল বাসটা থামার সাথে সাথে। When the bus stopped, 2 women and a man got in together and filled the vacant places. How many passengers got into the bus with the young woman? 2 passengers got into the bus with the young woman. What was the young woman carrying with her? The young woman was carrying with her a little Pekingese dog. When did the conductor's eye fall on the beady-eyed dog? When the bus conductor came to take the 2 women and the man's fares, his eye rested on the beady-eyed dog. What did the narrator mark about the conductor? The narrator had marked about the conductor as the type who had a general vague grievance about everything. What was the conductor waiting for? The conductor was waiting for an opportunity by which he could make a noise. Why did the lady refuse to go on the top of the bus? The lady refused to go on the top of the bus because the weather was bitterly cold and she had gotten a cough as it was. Why was the lady so prompt to reply the order? The lady was so prompt, এখানে prompt হবে, এখানে একটা টি হবে, আমি দিইনি এটা। The lady was so prompt to reply the order because she had evidently expected the challenge and knew the reply. Why did the conductor stop the bus? The conductor stopped the bus because the lady passenger refused to go on the top of the bus in such cold weather. Why was it a moment of triumph for the conductor? The young lady refused to go on the top of the bus and the conductor stopped the bus by pulling the bell. He stepped onto the pavement, so it was a moment of the conductor triumph. এখানে আমাদের সিডাকের বেশ কিছু আনসার আছে, কোশ্চেন আছে দেখো, 2 মার্কের এগুলো। When did the narrator feel the trouble was coming up? কখন কথক অনুভব করলেন যে এবার ঝামেলা বাঁধতে চলেছে। In the story all about a dog written by A.G. Gardiner, when the conductor eye rested on the beady-eyed dog, the narrator felt that trouble was coming up. Why did the conductor have a particular grievance against the passengers? প্যাসেঞ্জারদের বিরুদ্ধে তার একটা সাধারণ অভিযোগ কেন রয়েছে? The conductor had a particular grievance against the passengers because they came and sat in his bus and he had to shiver at the door of the bus. How did the conductor react when the young lady refused to follow his order? The young lady refused to follow the conductor's order, so the conductor stopped the bus by pulling the bell. After that, he stepped onto the pavement and waited. What was the trouble all about? এই পুরো ঝামেলাটা কিসের জন্য ছিল? The trouble was all about a dog who sat blinking of the dim lights, unconscious of the noise he had caused. What did the passengers propose to do when the bus stopped? When the bus stopped, the passengers proposed to give their fares back to the conductor. They also wanted to call the police. তারপর আমাদের ডি দাগে বেশ কিছু শূন্যস্থান পূরণ আছে। দ্য ইয়াঙ্গার ওম্যান ক্যারিড, এটা আমরা বুঝতেই পারছি এ পিকিনিজ ডগ হবে। দ্য ইয়াঙ্গার ওম্যান ক্যারিড এ পিকিনিজ ডগ। দ্য নাইটার স ট্রাভেল কামিং আপ হোয়েন দ্য কন্ডাক্টরস আই রেস্টেড অন দ্য beady-eyed dog. The narrator marked the conductor as
The type who had a general vague grievance about everything. The conductor seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door. তারপর আমাদের ট্রু ফলস আছে। দ্য চিলি বাইট অফ দ্য ওয়েস্ট উইন্ড কুড বি ফিল্ড ফ্রম দ্য ফার এন্ড অফ দ্য বাস। এটা আমাদের ফলস, কারণ আমরা পশ্চিম প্রান্তের বাতাসকে অনুভব করতে পারছিলাম না, আমরা পূর্ব প্রান্তের বাতাসকে অনুভব করতে পারছিলাম। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে এইটা। ইট ওয়াজ এ বিটারলি কোল্ড নাইট অ্যান্ড ইভেন অ্যাট দ্য ফার এন্ড অফ দ্য বাস দ্য ইস্ট উইন্ড কাট লাইক এ নাইফ। দ্য ওল্ড ওম্যান ক্যারিড এ লিটল পিকিনিস ডগ। এটা ফলস, কারণ ইয়াঙ্গার ওম্যানটা ক্যারি করছিল। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে এটা। দ্য ইয়াঙ্গার ওম্যান ক্যারিড এ লিটল পিকিনিস ডগ। The conductor seemed to have a habitual dissatisfaction over everything. এটা ফলস, কারণ কন্ডাক্টরকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তার সব কিছুর ওপরে একটা মানে স্বাভাবিক অসন্তুষ্ট আছে, এরকম নয়। কিন্তু কন্ডাক্টরকে কথক ওরকম টাইপের মাঝখানে ফেলেছিল। কথক মনে করেছিল যে কন্ডাক্টর ওরকম একজন টাইপের মানুষ, কিন্তু কন্ডাক্টরের কিসের প্রতি অসন্তুষ্টি ছিল? ওই প্যাসেঞ্জারগুলোর প্রতি। তাহলে এটা আমাদের ফলস হবে, ঠিক আছে, এটা আমাদের ফলস। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট এখান থেকে হি seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door. The young lady refused to obey the conductor's order. এটা আমাদের ট্রু। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট এইটা দিতে পারো, আই উন্ট গো টু অন দ্য টপ অফ দ্য বাস ইন সাচ ওয়েদার। অথবা তোমরা এটাও দিতে পারো, আই শ্যাল সার্টেনলি ডু নাথিং অফ দ্য কাইন্ড। এভরিবডি ইন দ্য বাস সাপোর্টেড দ্য কন্ডাক্টর। এটা আমাদের ফলস। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে, এভরিবডি ইন দ্য বাস ওয়াজ অন দ্য সাইড অফ দ্য লেডি অ্যান্ড হার ডগ। তারপর আমাদের কজ ইফেক্ট আছে। কজে আছে, ইট ওয়াজ এ বিটারলি কোল্ড নাইট। ইফেক্টে হবে, ইভেন অ্যাট দ্য ফার এন্ড অফ দ্য বাস দ্য ইস্ট উইন্ড কাট লাইক এ নাইফ। এখানেও কজ দেওয়া আছে। দ্য ন্যারেটার্স আইজ রেস্টেড অন দ্য বিডি আইড ডগ। ইফেক্ট হবে, আয়ের জায়গায় ন্যারেটার দেবে, লিখবে দ্য ন্যারেটার ফেল্ট দ্যাট ট্রাভেল কামিং আপ। তারপরে ইফেক্ট দেওয়া আছে, দ্য কন্ডাক্টর হ্যাড এ পার্টিকুলার গ্রিভেন্স অ্যাগেন্স্ট দ্য প্যাসেঞ্জার্স, কারণ দ্য প্যাসেঞ্জার্স কেম অ্যান্ড স্যাট ইন হিজ বাস হোয়াইল হি শিভার্ড অ্যাট দ্য ডোর। তারপরে ইফেক্ট দেওয়া আছে, দ্য ইয়াং লেডি নিউ দ্য রিপ্লে, কারণ শি হ্যাড এভিডেন্টলি এক্সপেক্টেড দ্য চ্যালেঞ্জ। তারপরে কজ দেওয়া আছে, দ্য কন্ডাক্টর পুল দ্য বেল, কারণ কি কন্ডাক্টর ঘন্টাটা থামিয়েছিল এবং এই ইফেক্ট কি হয়েছিল, দ্য বাস স্টপড। এখানে ইফেক্ট দেওয়া আছে, ইট ওয়াজ এ মোমেন্ট অফ দ্য কন্ডাক্টরস ট্রায়াম্ফ, কারণটা কি হবে, হি হ্যাড দ্য ল অন হিজ সাইড, তার পক্ষে আইন ছিল। তো আজকে আমাদের অল অ্যাবাউট এ ডগের প্যাসেজ ওয়ানের যাবতীয় কোশ্চেন যেগুলো ছিল সব আমরা কমপ্লিট করলাম। যারা যারা ভিডিওটা দেখেছো তাদের যদি কোথাও বুঝতে কোনো অসুবিধা থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে। আর যাদের ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লেগেছে তারা অবশ্যই একটা করে লাইক করে দিও এবং বন্ধুদের সঙ্গে অনেক অনেক শেয়ার করে দিও। পরের ভিডিওতে দেখা হবে, আমি আবার নতুন কোনো জিনিস তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলে আসবো। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।